Dear students, myself Jancy Sebastian, one of the faculties of Lodge School of Management. My subject is economics. Here we are discussing about production analysis. So let's start with meaning of production. What is production? Generally, when we transform some input into output, it is known as production. In economics, it is nothing but creation or addition of utility. I repeat, it is creation or addition of utility. And what is this utility? As you all study in your plus 2 syllabus, the meaning of utility. Utility, it is want satisfying capacity of a commodity. It is the capacity of a commodity to satisfy consumer wants and needs. For example, if I want to write something on board, I need one marker, right? So when I get one marker, that marker has high utility. That means when I get the exact commodity according to my want, then that commodity has utility. And this utility is of different types. Let's see what are the different types of utility. The first one, it is form utility. Form utility, that means when we change the shape of one commodity so that its utility will increase. When we change the shape of one commodity so that its utility will increase. For example, when we convert woods into tables or chairs, its utility will increase. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി? When we change the place of commodity, that is when we transport some commodity from one place to another, that is from production place to consumption place, so that that commodity's utility will increase. For example, when we transport some apple from Kashmir to Kerala, so that its utility will increase. അപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേസിൽ നിന്ന് കൺസംഷൻ പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി. എന്താണ് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി? മേക്കിംഗ് അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ടൈംസ് വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് നോർമലി അവൈലബിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. നമുക്കറിയാം, ഡ്യൂറിങ് ഹാർവെസ്റ്റ് സീസൺ വി പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒത്തിരിയധികം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിങ് ഓഫ് സീസൺ, സോ ദാറ്റ് ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ യൂട്ടിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സണൽ യൂട്ടിലിറ്റി? Whatever may be the resources we have in production process, we need the services of one labor, right? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലേബറിൻ്റെ എത്രയധികം മെഷീനറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു ലേബറിൻ്റെ സർവീസസ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പേഴ്സണൽ യൂട്ടിലിറ്റി. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫോം യൂട്ടിലിറ്റി, place utility, time utility and personal utility. So next is factors of production. Which are the factors of production? നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. There are 4 factors of production: land, labor, capital and organization. So there are 4 factors of production: land, labor, capital and organization. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്താണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ? വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആർ കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റ് പല റിസോഴ്സസും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം.
what is land and what are the characteristics of land. It is a free gift of nature. It is not man-made, right? And the second one, it is limited in supply. The supply of land, it is perfectly inelastic. നമുക്കത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. And the next feature, it is indestructible power. That means according to David Ricardo, power of land, it is indestructible. That means we cannot destroy the power of land. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു ലാൻഡിന് ഒരു പവർ ഉണ്ട്, ആ പവർ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രക്റ്റബിൾ പവർ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൊബൈൽ. നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ? ഒരു പ്ലേസ് നമുക്ക് എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് പാസീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. That means unless human effort is exercised on land, does not produce anything in its own. ഒരു ലാൻഡ് അത് സ്വതവേ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് അവിടെ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് then only we can produce something. അതാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ വൺ. ഇതാണ് പാസീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഈസ് ഹെറ്ററോജീനിയസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫർ ഇൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി. എല്ലാ ലാൻഡിനും ഒരേപോലത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ല, അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. സോ ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. It is perfectly inelastic supply. It has indestructible power. It is not mobile. Then it is a passive factor of production. Then land is heterogeneous. And next factor നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് labor. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും physical labor and mental labor. Then നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. What is labor? എന്താണ് labor എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? It is mental or physical exertion directed to produce goods or services. അതാണ് നമ്മൾ ലേബർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും നമ്മൾ അവിടെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലേബർ എന്ന് പറയുക. ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്, ലേബർ ഇസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഗെറ്റ്സ് എ റിവാർഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ സർവീസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ for example, services or housewife are not treated as labor in economics, whereas maid servant, it is labor. So what we get in return as a reward is labor in economics. നമുക്ക് ഈ ലേബറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Labor is highly perishable. Labor is highly perishable. That means we cannot store the effort. Once it is taken, it is taken. We cannot recover the same effort. That is, labor is highly perishable. നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. And the next feature, it is inseparable from the laborer. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, labor is an effort. Laborer is a person. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണ് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ആണോ ഉള്ളത്, ആ കപ്പാസിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. We cannot extract the capacity of one person. It is retained with that person only. So in that sense, labor is inseparable from the laborer. Labor has weak bargaining power. Labor has weak bargaining power. That means, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രയധികം whatever may be the rules and regulations which protect this labor, the last word with employer. കാരണം ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയറാണ്. അപ്പോൾ എത്രയധികം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലേബർ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എംപ്ലോയറിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലേബർ ഹാസ് വീക്ക് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ. നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ hours of labor and hours of leisure. What is the relationship between the supply of labor and the wage rate? അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. When wage rate increases up to a certain limit so that the efficiency of labor will increase, our leisure time will be very low.
But when it increases beyond a certain limit, the supply of labor, it will decrease, whereas leisure time will increase. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു വേജ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർട്ടൺ ലിമിറ്റ് വരെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ ലേബർ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ലിഷർ ടൈം അവിടെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ വേജ് റേറ്റ് ആ ഒരു ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് ലേബർ അവിടെ കുറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലിഷർ ടൈം അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്. സോ ഐ റിപ്പീറ്റ്, ലേബർ ഈസ് ഹൈലി പെരിഷബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ഫ്രം ദ ലേബറർ, ലേബർ ഹാസ് എ വീക്ക് ബാർഗെയിനിങ് പവർ, ഇറ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ, ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേജ് റേറ്റ് ആൻഡ് ലിഷർ ടൈം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് capital. Next factor of production, it is capital. What is capital? What is the meaning of capital? It is a produced means of production. It is produced means of production. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വെൽത്ത് എത്രയാണോ നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ വെൽത്ത് ഉള്ളത്, ആ വെൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓൾ വെൽത്ത് ഇസ് നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഇക്കണോമിക് സെൻസ്. Capital is only that part of wealth which is used in the process of production. How much we invested in one production process in business, then it will become capital. So when we use this wealth in production process, then it is capital. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന capital is a stock concept, whereas income which earns from this production, it is a flow concept. And a capital formation, that means a sustained increase in the stock of real capital. So next is types of capital. The first one, it is fixed capital. Capital invested in fixed factors of production are called fixed capital. For example, plant, machinery, etc. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. And the next is circulating capital. It is another form of capital which performs its function in production in single use and is not available for further use. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്യൂൽ, മെറ്റീരിയൽസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര. അതായത് നമ്മൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം സിംഗിൾ യൂസിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ക്യാപിറ്റൽ. റിയൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, അതൊക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ. ടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ പെർസീവ്ഡ് ബൈ സെൻസസ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ വിച്ച് വി കനോട്ട് പെർസീവ്ഡ് ബൈ സെൻസസ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുഡ് വിൽ, പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റലുണ്ട്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റലുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോഡ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 7 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ, സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ, സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. There are 3 steps in capital formation. The first one, it is savings, and the second step, it is mobilization of savings, and the third one, it is investment. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു capital formation is otherwise known as investment. So capital formation starting with the savings. So savings, it is depend upon the income of an individual. When income increases, propensity to consume, it will decrease.
whereas propensity to save, it will increase. അപ്പോൾ income increase ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് saving capacity also increases. And the second one, it is mobilization of savings. How to mobilize the savings? Mobilization of savings can be possible with the help of financial institutions and banks. And it is these financial institutions and banks provide loans and advances to the needy ones. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്, അപ്പോൾ ഈ സേവിങ്സ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഈ പറയുന്ന സേവിങ്സ് ആണ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. So there are 3 steps in capital formation: savings, mobilization of savings, and the last step it is investment. The last factor of production, it is organization, that is entrepreneurship. Let's see what are the functions of entrepreneurs. Risk bearing, innovation, planning, controlling, directing, staffing and organization. These are the functions of entrepreneurs. So we studied 4 factors of production: land, labor, capital and organization. These are the factors of production, and these factors of production are considered as inputs. So what we are using in one production process are considered as inputs. With the help of this inputs, what we produce, it is output. What is law of production? ഈ തിയറി നമ്മൾ 2 പീരീഡ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 2 റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ദ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ്. സോ വി ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ഓൺലി വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്സ് വിൽ വേരി. ഈ 2 റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. The first relationship, we have fixed factors and variable factors. But the second relationship, it explains only variable factors. So the first relationship explains law of variable proportion. And the second relationship explains law of returns to scale. ഇത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഇൻപുട്സ് പറഞ്ഞു, ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ദ ടെക്നിക്കൽ or functional or physical relationship between input and output is known as production function. ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is Q is equal to F of L, K, T, etc. N. So Q stands output. L, F, that is function. L, it is land or labor. K stands for capital. T stands for technology. Then etc. N. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. So Q, it is F of L, K, T, etc. N. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ 2 പീരീഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക. That is short period and long period. So we have short period and long period. Under short period, the theory which we studied under short period, it is law of variable proportion, and under long period it is law of returns to scale. And one more topic that we will study under long period, it is economies of scale, economies and diseconomies of scale. So under short period we study law of variable proportion. Under long period it is law of returns to scale. Law of variable proportion short period പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അണ്ടർ ലോങ് പീരീഡ് ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ലോങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ.
What is law of variable proportion? നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, this law is otherwise known as law of diminishing returns. It is otherwise known as law of diminishing returns. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു we have fixed factors and variable factors. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന factors of production, we should keep few factors as fixed and others are variable. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ assumptions എന്ന്. What are the assumptions? To implement or to study this theory, we should have certain assumptions. What we keep as fixed one, all these are considered assumption. So technology is constant. പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സും അതേസമയത്ത് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ തിയറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. 3 ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. There are 3 terms under this theory. Let's see what are the different terms. The first one, it is total product, that is TP. And the second one, it is AP, it is average productivity, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന average product. And the third one, it is marginal product, that is MP. ഇപ്പോൾ 3 ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് TP, total product, then average product, then marginal product. ഈ 3 ടേംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ തിയറി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുക. വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ്? നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. And the last one, it is marginal product. It is addition made to total product, it is additional, that is marginal product. Marginal means additional. So how much we produce extra by using one more unit of input, it is known as marginal product. So total product, average product, then marginal product. ഈ 3 ടേംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് തിയറി, വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് തിയറി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വൺ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഡയഗ്രാം. സോ ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ വി ഹാവ് TP, AP and MP. The quantity refers quantity of labor. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, one machine and few units of labor. Suppose the capacity of machine to absorb labor, it is 6 units. So when we add more and more units of labor to this machine, initially it is increasing. See that column TP, it increases from 10 to 22, 10 to 22, then 27. So the initial stage, it is increasing very fast. So when TP increasing very fast, it is increasing rate. So when we add more units of labor, that is initially it is increasing, that is total productivity increasing at an increasing rate. So what will happen in AP and MP? See, it is increasing, right? AP increasing, MP also increasing. So this is the first stage of production. Okay. This first stage of production is known as increasing returns. When TP increasing at a decreasing rate, AP decreasing, MP also decreasing. So the second stage it is known as decreasing returns. It is known as decreasing returns or diminishing returns. Only because TP increasing at a decreasing rate.
So it adversely affects AP and MP. When TP reached to maximum, that is point H, because the efficiency is almost over, there occur inefficiency. Okay. ആ inefficiency അവിടെ വരുമ്പോൾ MP reached to 0, and when TP started to diminish, MP became negative. So this is the negative returns. So the third stage it is negative returns. So the first stage it is increasing returns, second stage it is diminishing returns, and the third stage it is known as negative returns. നമ്മളുടെ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടി പിയുടെ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വരേക്കും എന്താ ടി പി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ്. പിന്നെ അതൊരു ഗ്രാജുവലി ആണ് അവിടെ പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, വെരി സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ് ഗ്രാജുവലി അത് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. So there are 3 stages: increasing returns, diminishing returns, and negative returns. Thank you. Logic, School of Management.